Mambo vipi, karibuni tena. Hii ni Mtembei TV na tumezoea kusemanga good morning, leo ni good evening. Na tuko na mwanadada mrembo sana, huyu dem ni mrembo sana, hata kumintroduce mimi nashindwa, acha mwenyewe apate kujiintroduce. Yes, madam. Yes, and of course it's your girl Dalmas Villa aka Madam Pettimoth, msichana kutoka Homa Bay, kutoka Migori County. Na niko na Big Bazoo hapa kando yangu, ajitambulishe anajitaje. Yes, Big boys. huyu ni big boys. The big boys. Betty. Yeah. Naona uko na big boy hapo, hebu ajiintroduce kwa majina ni nani? Big boy unajiita nani? Kama kawaida mimi ndio bodyguard wa baba. Okay. Yes, Okay. so, Betty. leo is a privilege because tumeachana na baba na nipanda ndege asubuhi kuja huko. Oh, nice. Wanamtembei, huyu ni bodyguard wa baba mwenyewe, na leo tuko na nafasi kubwa sana, amekuja kututembelea kwa Mtembei, tusikie anasemaje. Kwanza, bodyguard wa Raila, unasikiangaje wakati watu wanasema Mtembei TV ni project ya Raila? Nadhani ni kwa nini watu wanasemanga hata ukienda uangalie Mhm. baadaye na follow sana and you find like most people when wanajoiningi pale Mhm. you see like ni supporters wa baba. Mhm. Is it true or false? Our boss Hata mkiweka opinion poll. boss wetu pali yako kwa ofisi na boss pia, wewe kama uko hapo unatusikiza, mbona boss watu wanasemanga Mtembei TV sisi ni project ya Raila? Unadhani ni kwa nini Peti? I think because number one, I'm in the house. Mhm. From my accent, my face, my everything, Mhm. that clearly indicates any project. Pia unasema But media project by tukuanga, choice. media tunakuanga No. tunakuanga neutral. Very neutral, but Mhm. I'm talking about me. Mhm. Mimi ni project by choice. Mhm. Nobody's forcing me, Mhm. and I'm doing it willingly. Mhm. Yes, Mtembei TV is neutral. Tunachukuanga from ODM, UDA, Jubilee, zote. Yes. So Yes. msidhani we are biased. No, Yes. no. Peti, kwa nini watu kutoka huko kwenye wanakuwa na mili kubwa Peti? Kwani nini mnakula different yenye si hatukulangi watu wa kutoka hapa katikati ya Kenya? Mluya ni Mluya tu. Eh, Unakula lakini hauna anything. ni nini mbona nyinyi mnakuanga na mwili kubwa? Tukianza na bodyguard wa Raila. Usijali. Ni nini mnakula? Najali, si ati sijali. Unajua nini mnakulanga nasianga by then nasianga wale wanakulanga mahindi yao inasiagwa na ile kifego. Mhm. Ile ni ya mahindi Hiyo ni uongo. So you find like labda mnakula kama mnajaza ngozi. Mjazi mwili. Na mbona Peti watu huko kwenye wanakuanga wamebeba? Tunakwanga tumebeba because hiyo ndio logic. That is how we can define a Luo lady. Mhm. Yes. Wow. Hiyo ni tu logic tu automatic. Ni vile tu sura zingine mazee tunakwanga tumepatiwa hiyo assets. Mhm. Na ukiona dem mwenye ako na brief kama yangu, huyo si originali. Mhm. Kama mimi si originali. Utajuaje dem ni Mjaluo hata before umuongeleshe? Mdomo. Actually si kierere, mdomo. Mhm. Mdomo. Hey, guys. Mjaluo anaweza kufanya ukuwe violent hata kama utaki. Javan, utajuaje dem ni Mjaluo? By the way, unajua one thing yenye watu wanajaribu kumistake, unajua everyone thinks that every man anapenda haga. Mhm. Unajua kuna wenye wanapenda ngao madam slim. Mhm. Kwanza wale wenye wako kama pasi wale. Useme watu wengine, sema wewe. Yeah, unajua mimi kama mimi by the way I prefer hao wenye wako slim. Mhm. Sipendangi hao bigi. Okay, mwili yangu. Nilipata fans watasema what is up? No, sema. By the way, mafans wetu wajai wana Peti akiwa wamesimama. Peti unakuanga tu umekaa wewe. Yes, naweza simama hata saa hii. Unaweza simama wewe, watu wakuone, waone huyu mtoto wa mama yangu. Mimi naweza simama. Hey, And then umesema ni angalia huko. Sitaki kuangalia. Angalia. Wanamtembei leo umeona Peti akiwa amesimama. Comment hapo chini tuambie umeona nini mzuri kutoka kwa Peti. Umesema unapenda slim, si ndio? Yeah. Mimi because I'm not slim, I'm not fat, niko katikati. So Sisemi napenda slim, mimi napendanga mtoto. Nimesema wengine wanapenda. medium. Kuna slim zingine unagonganga unasikia tu mifupa. Ni nini dem Jaluo amewahi kukufanyia Javan? By the way, I don't like ladies. Wamewahi I kukufanyia don't nini? like Luo ladies. Why? Why Javan? Those ladies can make you even fight when you don't want to fight.
How? How? Like, What? okay, unataka wape situation yenye nilikuwa one day. Yes. So I used to have a lady, mjaka. So this lady alikuwa anatana na huyu. Kwa mwili ama Kwa kichwa? mwili, kwa kichwa yote. Mhm. And then you find like this lady, there's a time, sio ngule demu anakwambia nikaa kushua best na wewe. Nitakupiga siku moja. Anakwambia nitakupiga siku moja. So you wonder like, guy, okay, huyu demu anaweza nipiga. So there's a day amesimama na mimi, unajua nini, nilikuwa nataka confirm if this lady can beat me. Nilimshika tu hivi. And then I felt hiyo weight yake iliisha kabisa. Nilimtupa tu kwa kitanda, nikaachana na yeye. So these ladies, they can make you fight even when you don't want to fight. Karibuni sana wanamtembei TV, hii ni Mtembei TV na leo tuko na bodyguard wa Raila mwenyewe. Tunataka tena introduce tena. Jamani, sikuwa nimehakisha mic. Sikuwa nimehakisha mic, lakini watu wako ready, wako ndani. Nachekiwa sewa na changamka hapo. Kwanza ulipatanaje na Raila wewe? Unajua, wacha nikwambie kitu moja. Mimi nilipatana na yeye back in campus. Na ilikuwaje kwanza kuwa na Raila? It's a good experience by day. Unajua, many people don't know that one thing I love about Raila is that the guy will never give you a handout, but atakupea opportunity to grow yourself. That is one thing. Unajua, mimi penye niko siwezi enda kuomba mtu do. Because ushapewa njia yako pata hiyo pesa. Yes. Nini watu wajua about Mheshimiwa Raila? Mheshimiwa Raila anakuwa mfani sana. Hiyo ni kitu moja yenye watu wajuangi. Ni situation gani ushaikuwa kidogo ikakulemea ukiwa tu karibu yake? Situation, unajua Kenya inakuanga kwa na yeye, he give you room to learn. So anytime una feel ni kama uko more burden, at least you can ask. And that's why kuna pia wale wenye wako big kidogo. Kama kina hao siwezi wa mention, hao ndio sasa wanakuwa kando yake zaidi. Training ulitrainia wapi ndugu yetu? Huko Israel. Israel? Yeah. Mwaka gani? Sijali, unajua kuna some security issues zenye hatutaki hata kusema. Nataka utupatie life history yako, umesomea wapi, umezaliwa wapi, vitu kama hizo. I'm a very smart guy, by the way. Unajua, one thing people don't know, I'm a very smart guy. Na huwezi linda baba kama uko smart. Unajua someone anaweza kuwa anatekea baba, but kama hujamsoma akili kwa crowd, you won't realize. So nilisikia juzi tulikuwa tunasikia claims that ati Unya alikuwa anataka kuuliwa. So vitu kama hizo you must be keen. Because akidede ni wewe ndio mtu wa kwanza. Ukufe before akufe. Kwa majina nataka utuambie tu kidogo, umesomea wapi, umelelewa wapi, maisha yako nataka watu wakujue kidogo. Okay, unajua like ukisema ati bodyguard wa baba, you might think ati tunatembea na yeye, si tuna invigilate tu yani from far. Tunaweza kwa crowd but you won't realize. Tunaweza kwa tunashangilia sisi. Like 12. So mimi naweza kuwa nawe niseme baba atakuwa president, kumbe uko kando yetu. Hapo ndo unasikia mtu amekupiga kashingo, umepigwa tu mbio mbio na umeenda. Kuna demo alikuwa anasema Raila alikuwa anasema anapinga nini ya Ruto. Na kuna jamaa alikuja akampiga kofi nyuma yake. Sijui kwa situation ndio sijui kwa nyinyi ndio watu mnachapa watu kwa crowd. No, si tunachapa, si tuna protect baba, to protect the crowd. Any suspicious move in maona. So kwa crowd among them. So kama like mtu kama wewe tumeona wewe unataka kutoa bunduki because pale uweze kujua nani anakama hapo. So hiyo ndio time yenye si pia tuko. Then unaona like hizi ndio protective gears zetu za watch. So you just detect iko na hiyo chrometer yake, you know where hiyo kitu iko. Yeah. Peti ongea. Yes, in anything, you know, when you're seated next to a man mwenye ako na majoo, sikui na hiyo nguvu ya kuongea mingi, by the way. Hiyo nguvu nitapata wapi? Okay. Wanamtembei ni siku moja pia amazing sana. Kisha kwamba una comment hapo chini unatuambia uko wapi, na swali yote kwa bodyguard hapo hivi itakuwa amazing sana. Bro, so life yako ilikuwa na ni changamoto gani unapitia wakati una work na Raila? Wala kuna changamoto kama ni hela unataka iko. Nini changamoto apart from hela? Si shida inaonga tu ni pesa. Unajua kama pesa iko kila kitu iko. Si ndio? Kama uko na pesa kila kitu inawa, kama sio.
Wewe sasa Yeah. So can we start discussing the topics? Topic yetu ya leo is live robbery in the streets of Nairobi and street children's. Actually, let's start with the street children's. There is a rise rise kwa hao watoto wenye wako kwa streets, hawana place pa kukaa, hawana chakula, hawana anything. So today we want to find out, we want to put it a discussion. If you are there, unaweza comment, unaweza to join live, tujaribu kudiscuss tuone hao watoto wanapatanga shida wapi. Yeah. Acha watoto wanapatanga shida wapi aje? Like ni shida gani wanakuanga nayo, the reason why they stay out there in the cold. Wengine wanaona tu kichwa ngumu. Kuna wengine wanaona tu kichwa ngumu. Aje, can somebody just move from nyumbani? Yeah. Kuna wengine wanaona tu kichwa ngumu. Those ones wenye wanapatanga like umepelekwa hadi approved school. Yeah, ameenda hadi approved school. Like unajua naonanga ukienda pale kwenye social media, pale kwanza Facebook, you go to this page called Dandora Crime. You find young people wenye wanauliwa, that is like a online mortuary. You find young people wenye wanauliwa between age 22 to around 15. So you find nani wale watu wenye ukifollow background yao vizuri, they are so tough. Sasa wao ndio wanauliwa. Yeah. And you are killing them. I don't know. And do you think hata kama mtu ni tough-headed kumuua, do you think kama mtu ni tough-headed kumuua itasaidia kila kitu? Well, bado unajua kuwa sio poa. Yeah. And I don't support the justice in that way. Yenye ati wanasemanga it is a instant justice. Na tunapewa justice instantly. I don't support that. But you know, inasemekananga, I don't know mwenye anawaua, but you just see like that one inakuanga online mortuary. Because wana display dead bodies and it's very saddening. Kama watu wenye wanauliwa pale ni vijana. Unapata kijana mwenye ako 24 amelala hapo. Huyu ni mtu mwenye let's say alikuwa anaenda kuishi mpaka 80 years. Hizo ni miaka ngapi zimeangushwa? Nyingi sana. Yes, imeangusha but ni nyingi sana. And how many per day hao watu wanaposting like wamekufa? Like in a week they can even post even 12. What? In Nairobi? Nairobi alone. So to mean the government should do something like we were talking about for snatches in Nairobi. The extrajudicial killing in fact. Yeah. It's so sad. Okay, It's so sad for that the extrajudicial killing for the young people. Now una find like ni mtu amesnatch simu. Wengine nao unajua hata wewe unasikia there's a day nilikuwa nasikia even Jakaranda you find like mtu anauliwa. See you heard that story? Yes. And you find those people you wanaua are these young men and the young ladies. When bado ni wadogo, yani they find like that is the only means of kupata pesa. So wanakurob na bado anakudunga kisu. And that one is the thing I think police wengine hawataki kusikia. Those undercover police, unajua watu wezi wajua. Yeah. But according to my own research, I've heard that among these killings inakuanga ni polisi wamecollude na hao watu wengine, like polisi wamejoin hands and so they help in killings of the youngsters. Hata polisi kwanza uwizi nasikianga ni polisi wanakuanga the first people kufanya hiyo kitu. Bunduki ni wao ndio wao wana provide, people hire bunduki za polisi. So hata kama tunaweza sema eti polisi ndio wako na shida, but it's high time sisi wenyewe tuanze kuwa polisi wetu wenyewe, tuanze kujichunga. We start keeping tuanze kuchunga mandugu zetu na madada zetu, because the police nowadays I don't think kama leo siku hizi na exist Kenya, because kuna wenye wanauliwa kama wanyama, just like chicken, and the government is doing nothing. Even about phone snatching yenye tulidiscuss asubuhi, we've talked about this several times, but there's nothing anybody is doing. And the last time we were trying to say like police should launch investigation into lynching particular suspects, but it will never happen. Hata simu yako ikipotea, I remember I've lost 2 phones. I reported to the police pale Caltex na wakaniambia nitoe pesa kidogo. They were asking for 20,000, nitoe 20,000 wanisaidie kutrack simu. But la mimi kutoa 20,000 just for them to track my phone, mbona nisichukue hiyo 20,000 ninunue nayo simu nyingine? So the police ndo wanafanya theft, hizi mauaji zinazidi, because if they cannot help, they give you a lot of expenses instead of helping and curing these diseases zenye zinakuja. My opinion though.
So these Yes. street children, kuna reason mingi mbona wanatoka nyumbani. Ni kweli. Yes, reasons ziko mingi. Na sana sana reason kubwa ni kutokana kwa wazazi wenyewe. Pata mzazi anakuwa mkali sana kwa mtoto, hataki kuelewa mtoto. Bro, Vitu kama hizo ndo zinafanya one thing watoto in the street. One thing you don't know. Na kuhate kwetu tu. Watoto wa siku hizi ni kichwa ngumu. Alafu ubaya walitoa viboko. Wewe uligonga mara ngapi? Mimi unajua niko na alama na nilichapwa bado niko na hapa kwa macho. Mimi nakumbuka nilinyoroshwa. Watoto wa siku hizi ukimpapasa tu hata kidogo. Ndio hiyo umepigitiwa siji children's ward. Unajua siku hizi kwa kichwa ngumu mbaya. You cannot control them by there. So you find like mtoto akifanya like anaenda kufanya Kenya anataka, anajikuta ameenda pale influence, and then this young generation they use drugs. Yeah. Unajua one thing people don't know with weed, they think that weed is good. It's good if it is prescribed with the doctor, like daktari anakwambia go and use it. And do you think the doctor can ask you to The doctor can tell you to use it when you feel the pain. Kuna hizi shida za yenye una feeling the pain, so it is the only medicine and you don't smoke it. Kuna venye inachemshwa then you take it as tea. I've never known because I'm not a gangster though. Na ni reason gani nyingine pia tunaona inachangia sana watoto kwenda street? First of all, poverty. Poverty in Kenya. Yes. Mtoto anaona pale mzazi anateseka. And you know the moment kuna poverty kwa hiyo familia, that means like hautaenda shule. Because siku hizi hadi public schools wanaombanga pesa zingine zenye hata wewe uelewi. Kuna sijui pesa ya vitabu, sijui tuition fee. Nowadays everything is money. Even public hospitals, pesa bado inatakikana. So unapata kama poverty is very wide. Kuna wenye pia lack of school, mtu hajaenda shule. Migration pia imekosa watoto kuenda. Pengine wanataka mzazi aenda kuhama from Nairobi aende Ushago. Mtu yeye hataki kwenda Ushago. Na mzazi badala kae na mtoto wake amsikizie, anamtandika. Mtoto anaona like anahepa, anaenda kwa streets. Another thing is sexual harassment. Sexual harassment, physical or emotional abuse. Sexual harassment, I think inaweza include let's say you don't have both parents, you're staying with your uncle and you are a woman. Then your uncle anaanza kukumolest like he wants to have a thing with you and you don't want. You know this particular kid kama ana any other people ama mwenye anaweza msaidia, anaweza toroka ende kwa streets. And it has happened because I had had a lot of them nikifanya national treasury. Nilikuwa nauliza wengi wao, why you here? Mwingine anasema nilikuwa nataka kurepiwa, mwingine anasema nilikuwa napigwa. So sexual harassment pia ime lead to hizi vitu mingi sana. Mtu yeye anahepa, alafu you know Kenyans will always be judgmental. Mtu yeye akienda kuambia hata jirani yake, unajua mko yangu alikuwa anataka kunifanyia hivi. Kenyans hawawezi kosa kitu ya kukuambia. Watasema ama ulitoka kuoga ukafunga towel. Ama wewe ulikaa vibaya ukufunga mguu. Ama yani Kenyans, especially wa mamas, they will always find something for you when it comes to their husband. They will never give you a listening ear. So hizi vitu mingi zimefanya hao watoto kwenda kwa streets. There is urbanization. Yes. Wow. But I think like parents should be keen. Unajua the poverty itaanza saa hii. Someone should not blame poverty. Even when niliishi kwa poverty. But it depends. Mimi nakwambia unacheki. I used to tulikuwa tunaishi ghetto pale kwa slums Dandora. Pale inaitwa Gitare Marigo. All the boys will grow now wote wamelalishwa chini na makarao. Mmoja mwenye at least alireform sasa ni pastor. And you find like they were age mates. Tulikuwa age mates almost like 48 friends. You find out wote wamelalishwa chini. You can find only 2 or 3 yenye bado wako alive. But you see like you make a difference in your life when you decide like unataka kuwa dingo ama unataka kuvuta hiyo stuff ama unataka kufanya nini. Mimi nilikuwa hiyo situation yani ya kwa being influenced, but you make a decision to yourself. Lakini poverty hizi ya kufanya inaweza let me tell you inaweza. This nowadays me I used to survive na chakula za church. You know we used to go kwa church unapata bread. Church ukienda kama wewe ni street boy ama unawaambia pastor unless your pastor ni wazimu. I want to ask you something. You think churches za kitambo na churches za saa hii ni same? Churches ni churches by the way. Let me tell you. No. Because if you are truly umeenda pale kwa kanisa, na uko nje ya ukweli.
Na uende tu pale na uongee, hata don't even go far. Enda hata pale Catholic. Enda tu just tell them like your situation. They can even tell you kujenga lunch every day. Na wakupatie chakula kubeba. Upeleke familia. So huwezi ambia mtu because of poverty. No, I did not say like that is the main reason, but it is one of the concrete reason why most of these street children wametoka home, to be honest, and I'm not going to withdraw my statement. Poverty imelead hadi kwa crime. Now let me tell you something, most of these kids when unaona hata phone snatchers in the streets of Nairobi, hata hao watu wenye wanapiganga watu leta mavipochi and all that stuff, wengi wao wanakwanga hao ma street kids, if I'm not wrong, because that is the only way they can find, ndio wapate nao chakula, wapate nao ile kitu yenye wao wanavuta. That is the only way. So I'm still insisting poverty pia inaweza ongeza, but unajua life yenye wewe uliishi, your morals, unajua morals pia ni different. Kuna ndio hiyo sasa nakwambia morals are different. Wewe unasema uliishi kama mnaishi Dandora. Kuna mtu pia anaishi Dandora lakini hamuwezi kuwa same. Yeye anaona kama hafai kukaa hapo Dandora. So that is why I'm still insisting poverty inaweza kuwa imenimizi vitu, and HIV AIDS pia may lead for a lot of children tena kutoka home na kwenda pale streets. Mtu maybe ana get this thing then anakuwa tu depressed from nowhere, ama sijui HIV inafanyanga watu waje, but what I know pia is one of the causes why these kids run away from home, because wanaogopa, wanakuwa stigmatized, they go to those places, alafu wana live to life yao hivyo. Lakini unadhani kuna issue inaweka serikali hapo? Hivi serikali kuna kitu ifanye? That's why unambomba vote wisely. Hii ni baba anasema like ya 6K. It will work, ina work for other countries. And na hiyo 6000 nadhani itafikia kijana wa street. Let me ask you, bro, kuna biashara yenye like a certain guy aliniambia. Sasa nimefurahi sana ki make some profit, nilimpatia tu only 10K. And I told you even last week like I'm going to support this. And say that day, imagine that guy refunded that money to me the same day. Hata sikuwa nimetoka hiyo penye ameanza hiyo biashara. And you find like mtu akona nini but hana hiyo capital. The moment mtu, let's say for example biashara yako unataka kuanza biashara ya mayai, umepewa 6K, next month umepewa 6K, hiyo ni 12K. Biashara ya mayai unaanza hata na 9K. Na bado umebaki na ndio yako ya kumfuko, yani ya kutembea nao kidogo. And you will find yourself umegrow. So huwezi sema like mkivote wisely, itu unasikia like Uhuru alisemaje from the analysis like we lose every day tunapoteza 2 billion. Yes. 2 billion niambii wewe ukiamua kugawia mavijana. Watu watapata pesa ngapi? Daily. Hiyo ni daily. Sasa hii tunaongea 6 months per month. Let me say something. Unasema we vote wisely. Do you remember in 2017 we tried voting somebody and the elections were rigged? The systems are corrupt. So no matter how much we are going to vote wisely or do our best to vote a particular person that we tend to think anaweza change Kenya, just have it in mind that these systems are still corrupt. Someone can still interfere with them. So huwa si kupenda kwetu. We've been trying, and we all know that as Kenyans, we've been trying to vote somebody because we need a change. But those leaders, mkono mrefu cannot allow us to vote somebody mwenye sisi youths. Kwanza ni youths ndio wako wengi tena hapa Kenya. They will never allow us. The only thing they want is use us. Alafu at the end, they love kama tunawakimbilianga tukiwaona na hizo magari yao. You know you are only being used if you allow yourself to be used. Mimi wenye nilikwanga by the way when I was in campus, I was even to join politics, even I had sponsors. But it's upon you when unajikari and the way unajua politicians wanakuchukua when unajibeba. That's why you will find anakuambia like huyu jamaa ndiye anaweza kuwa team leader wenu. Wacha tumpatie hiyo abebe. Yes. Na ataangalia mwingine asemwe anaweza toroka na. Yes. So it is the way you carry yourself pia. Yes. Huwezi niambia una nini tu like and then you want that. Unajua kuna politician, kuna I know people wenyewe, the people wenye waliwavote sasa ukienda kwa ofisi ya babu. Uende tu genuinely. Babu unaenda kwa ofisi yake anytime. Na unaweza ongea naye, ukienda naye na uongee. I'm sure he will even support you in anything you want. But you find like youths wanataka tu ile like 200. Anataka wewe ndio mtafute. Ati wewe ndio mtafute. Ati niletee hiyo do.
nikuje na kitu kama 20k nikuje kwako na wewe ndio kuna mahitaji, inawezekana? Haiwezekani. So lazima ujitume pia, uende pale, make sure that huo jamaa, kuna a lot of projects zimefanywa na government, like kuna watu wanafunzwa bure ya hizi ma institution, but unapata vijana bado hataki kuapply, anataka hiyo kitu kuje kwa mlango. Ndio hii sasa zinatangazwa kwa radio daily. No, let me correct something. I've worked kwa mkono ya serikali kubwa sana. They will always advertise these things, na si hata hiyo mkono peke yake, ziko mingi, government entities ziko mingi. They will always advertise these things every now and then. You will always apply, you will keep applying, but my dear, you will wait for Jesus on a bicycle. Jesus will come back one day, but just know that hii Kenya kuna kujuana. Let us not pretend. Javan, like you said, ukienda kwa ofisi ya babu utampata tu, it is always open. Yes, it is always open, right? But kuna wale watu actually, kuna complain niliwahi sikia, kuna wale wakazi wenye wanaweza kuwa wanamwakia yenye ukifika tu hapo they start wanaanza kukubeba. They don't want you to reach him because kila mahali kuna protocols. Let's say today tumesuzana tunaenda 100 people kwa babu, do you think all of us tutafika tumuone? That's all unaambiwa, like you go and organize. Exactly. Unaenda pale, for example tukienda 100, high chances to have the same similarity, tuko na same problem. So ukienda pale like 10 people mnasema like mmoja wetu ndienda tuongelee. Hamwezi enda ulikuja uniambie niko na shida ya kitabu. Wewe uko na shida ya kitabu, mbona msikuje na mchague mmoja wenu na kuje na mmeandika? Unajua mtu anatakanga someone want to invest where they can see something will gain. Unajua siwezi kuja nikumwagia 100,000, but ukinikujia na proposal yako vizuri yenye naona venye unaenda kutumia hii, umeniandikia hapa na hapa, naenda kuweka kuku, hii naenda kutengeneza nao nyumba ya kuku, hii tunaenda kubai nao mayai, hizi ni vifaranga. Yes. Naweza kosa kupe hiyo do. Lakini it depends like who is talking. Yes. Let us not assume. Yes. Ina depending hata ukienda kutafuta hizi usaidizi. Ina depending. Unadhani watu wangapi wameomba hawa politicians usaidizi Javan? Watu wangapi wanapewa? Wachache sana. Na wenye wanapatiwa inakuanga ni wamejuana. Na kama umeona politician amekuja kufanya kitu, it is always during elections kama saa hii actually. Yes. They even launching tournaments, football tournaments, wanavaa pale ma games kits, yani wako huko wanavaa majezi, you know, because they are targeting something, they want to impress us, but we can't see, we are really blind. Yes. Anyway, apart from that, another reason why these street children pia wanaenda, some of them are being forced into crimes and then they don't want. So the best thing they do, they run away from home, because some parents ni wakali sana, yenye tu kitakumwambia mami, brother yako alikuwa ananiambia eti kesho tuende na yeye tupige mtu na tuchukue bagi yake. Hakuna mzazi eti brother yangu si muizi. Yes. Kenya can advise these young people. Yeah? First of all, they have to accept that respect your elders. Yes. Sasa hiyo hata wewe wako mbigi mdogo wako, kuna venye saa zingine anakutishia jana kwa anakuzushia. Kitambo huko unaweza jaribu kuzushia brother yako mbigi. Yes. Anaweza chukua slippers ama mshipi. Na kutandika hadi ukimuona unasema siwezi rudia hii. Nowadays unapata hata mtoto mdogo anajibu mtu mkubwa. So they just first of all watu wafuate maadili. Yes. Respect your elders. Mtu mkubwa akikwambia usiende hapa, anajua shaijaribu. But unafind like these young people, una kitu umemwambia ndiye anaenda kujaribu. Kitambo tulikuwa tuna like unaambiwa hivi na usifanye. Yes. And you find like when walijaribu kufanya, sasa hiyo wako huko 6 feet. Yes. Mimi kuna yeye anajua hadi mtu anauliwa na kimono. And it's so painful, na si ati nini. Na pia kwa wazazi wenye wanaforce watoto wao, kuna story ilikuwa na trend Ngugi alifanya. Huyu mbaba alilala na mtoi wake na akampatia ball. Sasa vitu kama hizo pia zina happen na zinafanya pia watoto watoke kwao na waende street. Ndio vitu kama hizo. Ama peti I have one question for Javan. Javan, I really need to challenge you. Si kila kitu ya mzazi unafaa kusikia, according to my own understanding. Si kila kitu yenye mzazi anasema unafaa kusikia. And like you said, we should respect our elders. Like I said, kuna wenye wanakuwa these street children, kuna wenye wanakuwa forced into robbery or they are being forced into criminal activities.
Sasa unataka like mimi leo uncle yangu brother ya babangu akuje aniambie nataka uniulie jirani yako. Do you think I will do that just because he's my elder? No. It depends like on what circumstances will I respect you. And you know, like someone like your parents or your relatives, close one, they cannot do anything. They cannot ask you to do something that will harm you. You know that. Okay, let me take you back to what White said. White have just said like Lynn Ngugi covered a story whereas a father slept with the daughter. Alikuwa baba mkambo. Na wakazana, Baba mkambo. Ni real father. Ni real father. Ni real, si baba wa Ni real father. But this situation tunapatanga ni ya baba wa kambo mostly. Tusiongelee mostly. This is what we are tabling here is a real dad. Hata mimi kuna nyingine tena nimeona kwa Lynn Ngugi. Huyu dem alikuwa anasema amechukia mama yake sana because she loves the father. Na ni babake mzazi. Na anasema babake mzazi wamekuwa have this thing since aku inform ngapi? Inform 3. Na anasema kuna mtoto na mama yake anajua kweli eti mtoto ni wa boyfriend yake but mamake hajaiweza kuona huyu boyfriend. So niambie, are you trying to say we can just like a close family? Aizisema kitu yenye inaweza kukuham. Bodyguard wa Raila. You're on high drugs. Let me tell you one thing. Yeah, Madam Petty now. Yeah? Unacheki one thing yenye najaribu condemn is just respect. Unajua isipo work on your mom, it can work on your auntie. The moment umeona like mamangu ananiambia nifanye hivi niue. But ukienda huko uambie auntie yako, is it right? That's why unaambiwa respect. Hata naiba wako anaweza kuadvise. That's why unaambiwa respect the elders. Yaani wale wakubwa wako. Si ati unawasikia sana. Is not that ukimsikia kuna wale wanaweza kupoteza. But unaangalia ule kuna mtu mwenye hadi wewe unaadmire, si ndio? From the things anafanya na unaona hizi ni mazuri. Yes. Si ati vitu yenye anafanya ni mabaya. Like even something kama imeenda sana. You can even go to someone when you know like I admire this person and vitu anafanya ni vitu zenye pia mimi ningetaka kufanya and in a positive way. Isikuwa navuta bangi na unataka kuvuta bangi kama watu wa Vibes Cartel. You find like mnavuta bangi because Vibes anavuta. Mnaeka mbwegze because Bogigenza ameweka mbwegze. Yo, ikwangi hivyo. No, that is what we call now peer pressure. That is different from what a parent could be advising you. Now that is peer pressure. Yes. Na peer pressure pia lead other street kids kwenda kwa streets. Unaget. And then another thing pia lead watoto kwenda kwa streets is mental health, like mental health issues. Akili yake si mzuri. Yes. Na ametoroka tu kutoka nyumbani, amekimbia ameenda huko. Mzazi hata juu yako wapi? Na kuna mwingine alikuwa anasema eti anatoka Dodoma. I was even asking myself, how did this boy manage kufika Nairobi? And Dodoma is not even in Kenya. Yes. So I think he could be having a mental issue because when I was looking at him, he had something that he was sniffing. And I really didn't want even to check. I didn't even want to ask because hapa juzi tumesikia peti kuna wenye hapa Nairobi wanakushika hata na kitu, alafu the moment you sniff it unazirai. Yes. So I didn't even mafuta ya ndege. Mafuta ya ndege. Hiyo mafuta ya ndege inakuanga very concentrated. Yaani ukininitibi kidogo inakudawesha. So unaweka kwa kitambaa hivi. That's why wanaweka kwa nguo hivi. Mara mingi wananinitu hivyo. Yeah. So huyu mwenye alitoka Dodoma na ako Nairobi. Na unaona pale Nairobi unaona CBD karibu na National Treasury, bank sijui inaitwaje, Bima House. Kuna hiyo place ka parking hapo. Wanakuanga wengi sana and asubuhi wanakuanga omba. Auntie iko mingi huko by the way. Hata kama hujai kuwa auntie, that day you will be called auntie. Auntie nisaidie. So that day I was an aunt to somebody. But to my thing nilimuuliza unatoka wapi? Mimi natoka Dodoma, kwanza kuna ile Kiswahili ya Tanzania. But I wanted to ask him ulijipata huku aje? But I didn't have my answers because I didn't have that money. So without the money, we could not continue talking. Yeah. So pia watoto wanakuanga talented. Yes. Kuna wengi sana wamekuwa discovered wakitoka hapo kwa street. Na kuna watu wengi sana wametoka street by the way na wamefanikiwa kimaisha. So nadhani hao watu wanafaa kufanywa aje beti, wanafaa kufanywa aje watoke street. Mimi kwanza naweza sema hivi. Nini inafaa kufanywa bro? Unacheki there's a time government ya Sonko ilikuwa inatoa watu kwa street. Na witness walikuwa wanarudi kwa street. Unatolewa jioni, asubuhi, jioni kwa street. You remember that day? Like wanatolewa asubuhi, jioni wamerudi. Jioni wamerudi. So you find like wengine pia wamezazo hiyo life.
it's very hard for them to adapt kwa ile life ya kukontroliwa. Yes. Life ya kukontroliwa is so hard for them. Hata ukienda pale tao. And that's when nakwambia it is just discipline. It's not discipline. Just be disciplined. It is not discipline, Javan. If you be disciplined, ukikuwa discipline, hata even that power, let me ask you, unaweza kama kwa mtoto discipline, let's say with discipline, even jirani wako akikutuma kwa very discipline. Time amekuona umelala njaa, hapo kwa mlango, ambao una nguvu. Do you think haizi kuita like niko na mboga hapo na nene hii, ukuje ukule. Unadhani haizi? Okay, hii discipline yako inakuja based on what? Based on these kids kutoka penye Sonko aliwapeleka ama nini? No, hiyo nasema that one because you find like it is not the first time mjaribu kutolewa kwa street. It is not the first time. This is really discussion wamefanya for a very long time. So huwezi sema ati watolewe kwa street. Utatolea aje? Wale wenye wako willing, kuna this orphanage ni hizi ma children's home. Children's home ukienda pale kama uko willing kutoka kwa street, enda to any children's home, tell them that this is my situation, that I could change. They will be, but if you go there and force them, hawatatoka. Nakwambia, then maybe those people did not use the right types of protocols to take those kids away from the streets. And let me tell you, there's so many ways. Actually, by now we should be discussing how can they be helped. How can these street children be helped? Number one, talk positively to them. Awendi huko kwanza kuwaonyesha vile we life yako iko or what. You can always talk to these people, au watoto vizuri na uwadekeze tu polepole. At least unajua au watoto there's a way unaweza ongelesha mtoto mwenye ako kwa streets hadi upate what you want. But ukienda huko kama uko kierere, uko rough nini, you will never get your answers according to me. So these kids lazima waongeleshwe vizuri in a positive way. And then secondly, if a kid looks distressed, unaweza mpeleka or report that matter to a local child's welfare. Lakini pia Peti, hao watoto wanatumika sana na wahalifu. Wahalifu, what is wahalifu? Wahalifu na maanisha criminals. Hao watu wanafanya robbery. Wanawatumia sana kubeba hizo, kusafirisha vitu, kwa sababu unajua watoto polisi haizi msuspect. Wanajua ni boy wa kawaida anatafuta tu na anachukua machupa. So ndo wanatumika sana kutransport vitu nyingi sana na hawase. Si ni kweli Japan kulingana na vile pia unaona? Kweli? Okay, unasema vizuri wanatumika sana. Under what circumstance will a street child accept a robber to send him somewhere? Hata aenda drop bunduki, aenda fiche mahali. Under what circumstances anaweza tumwa? But analipwa bit. Exactly my point. It's because they lack. Okay, akilipwa hii pesa anatumia kufanya nini pale kwa streets? Si kufanya tu kununua drugs. So you want to say those kids don't eat, it is just drugs? Mara mingi ni drugs kwa sababu kwanza hiyo kitu wanavuta inawapatiangi njaa, wasikiangi njaa most of them. That is according to your research. Let me tell you something. Tusianze kuwekea watoto lawama. It is happening and now people should come out and know vile wanaweza saidika. Mimi naona wanaweza tumika kupata tu do yenye inaweza waendelesha kimaisha, food na hizo drugs zao na vitu zingine. Tusiweke tu ni drugs pekee ndio wananunuanga na hizi pesa. Hao watoto wanasikianga njaa pale. Ndio sababu unapata tu ukipatia mmoja mandazi, wanakujanga even 10. Unapatia mmoja mandazi hata moja and they come almost 10 to gang for these mandazi. So tusiwekelea watoto lawama. Yes. Peti na cheki kwa screen unaweza angalia nani ashajoin hapo. Tunaomba tumpatie chance Mr. Derrick Okomo. Yes, tunaomba tukupatie chance. Tuko na mgeni wetu hapa leo, bodyguard wa Raila. Naomba muulize maswali ya kujibu. Anaitwa Javan aka Bazu. Ako hapa ndani ya studio. Vipi Derrick? Yes, I'm fine, thank you. How about you in the studio? Tuko salama hapa ndani. Salimia Madam Peti. Peti ndio huyo. Na mzito ndio huyo pia, msalimia huyo mzito, akona kofia huyo mzito wangu. Okay, thank you so much for inviting me this evening. Concerning I can contribute something concerning the street children
I think that is the discussion that was going on, and Madam Petri has shared something that is very important. That these street children, we must just find a way of helping them. There are so many ways we can help these people, because we can't just ignore them and say they are not part of us. They play important role in our country and in the society, because there's so many circumstances that can make a child to find himself or herself in that situation. So whenever we come across such children, we should treat them equally as our beloved sons and daughters that we have at home. And then I can share some of the few ways we can help them. First of all, normally, Madam Petty and those in studio, there's different ways we talk to these people. At some point, on the street, they always have some, I can say, some bottles. They knock on the ground, side there. I normally see them behaving in that manner. But instead of us maybe helping them, even donating something small, we just assume them and we don't even mind to talk to them. So first of all, we should talk to them in a positive way, and inquire about their well-being. You know, if you talk to somebody and maybe ask him or her, oh, how can I help you? Nana, what do you lack? Do you feel like someone can help you in one way? The person will feel like, oh, you are ready to help, and then maybe that is a reward. That is how God also reward people. Then, secondly, if the child looks like the person is distressed, and then maybe it's good to report to the local child. Maybe if there are these street children's home where they are bailed, the committee or the police, you can go and report the matter that, oh, I've met such a child, but he or she is not in good condition, because they are part of us. Maybe one day I might find myself in that situation, or maybe your son or your daughter might find him or herself in that situation. So if any case I find myself in that situation, or you find me in that situation, it is good to go and report the matter to the authority, that the child can be helped. Maybe the child has got brain, he can study, the person can still go to school, but you find him or herself in the street to beg for food so that he can eat. Unaona, maybe the family, they are not well off, so they cannot afford, and then maybe the child was being mistreated at home. He end up going to street also that he can find something to do. Unaona. And then maybe another thing that we can do to help these people, we should also campaign, we should also conduct, because we know they exist. Like in Nairobi, there are so many. Most of them, this thing that they use, they sniff glue, but they sniff glue. Yes. And the setting of glue, it is an effect to the health. It is not health-wise if someone use it. But if you use it for long, it will interfere with the brain, or it will interfere with the normal health behavior. So it is good if you've seen such a child. I remember even where we stay in Nairobi, where we stay in Kisumu, where we stay, wherever you stay, you can prepare a meal, and then there are some leftovers. You throw them. Why must you throw? And not so and so is suffering somewhere. Before you spoil it, just take. Just be charitable. Just take to someone, and they will appreciate you. Yes. I think I can carry on unless you have a question before I proceed with the discussion. Yes. Mr. Derry, kuna dhani serikali yetu inafaa kufanya nini maybe kupunguza watoto street
na maybe unaona nini watoto wanafaa kupatiwa ndio pia watoke street? Okay, it's a good question. Normally, these young children and maybe those who are in the street, to convince them, to make them live that character is not much very. It is not easy, my friend. You Yes. need to struggle because this the kind of life they have used to. The life that they are asking for 50, maybe eating these leftovers, they are used to that. And maybe for them to come back and stay a normal life is different. So the best thing to do, according to myself, the best thing we can do to them, ask them first of all, inquire the interest. What is their interest? Yes. A good one will come and a good one will tell you, with me, I feel like I should go to school, Onana, but this and this I'm lacking. First of all, inquire about the well-being of the child, Onana. That is how we should handle them. So, if the person is unable to respond, then no, this one, in matter of education, he cannot proceed. So, taking this one to go and study will be like wasting time. The best thing you can do to help him, they stay outside, they live outside. Wanalala pale nje. You can take a suit or you can take a cloth. Unaona, hizi majackets, just donate and give them. They will put on, they will look decent. Yes. Kuna wakati Derek, watoto wa street Naam. kutoka Eldoret, kuna watemu walitolewa wakatafutiwa wazazi wao na wakatolewa street kabisa, lakini wakaleta shida sana, wakarudi tena street. So serikali ishajaribu kuwapeleka manyumbani, lakini bado wanarudi street. Unadhani ni kwa nini inachangia hao vijana kurudi bado street? Okay, okay, I think the possible consequence that can make them come back to their normal life they used to live in street is maybe after they have gone back home, they find life difficult. Like for example, you can entice me. They entice them. You entice them by giving them some good things, then later on you leave them suffering. They will mind, but oh, maybe we were celebrating, there's something we are getting in the street, but now we are limited. Onana. Like now, you entice them with sweet, you entice them maybe with a cloth so that they can go back home. But once they are back home with their parent, all these benefits, they are not even getting. Some parents are not even, some parents are also not good. Once you help their children, maybe you're even given them something like maybe some food stuff, some good clothes. They end up taking these things again. Yeah. They end up, maybe according to you, according to myself, I've said, let me give this suit to so and so. But instead, another good person, maybe a brother who is well off, or the parent who is well off, yeye ndiye anachokuwa anavaa, alafu huyo msichana ama huyo kijana mdogo anabaki bila, and it was meant to help the child. So that is a problem that at home some parents are also not good. Mr. Derek, kuna dhani serikali inasahau hao vijana wa street? Maana wakisema za zingine kazi kwa vijana, mara mingi wakiwa ni kwa vijana. Unadhani serikali ya Kenya inasahau sana vijana wa street kuwaweka pia hapo? Juu pia wengine wao wako na kura. Exactly. I remember that is 2017. Yes, 2017 in Nairobi. If you remember during election, most of them, they voted. They were taken to various polling stations and they counted their votes, and their votes count. You see, those who are in the street, their votes had got some impact. So the problem that we do as politicians or as the government, we forget that these people, they are existing. We forget. At most of the time, we forget. Because just the beginning, the entire 2021, we are now in 2022. Just tell me any program that has been conducted, set aside by the government, that now this is a program we are setting aside to help street children.
I've never seen that. I've never seen that. Yes. So, as government, I think we are also failing in this because they are also part of the country. They are part of the nation. So we should also, as government, it is a fail to government. I can say it like that. It is a fail to government. They are not catering for them. Juu Mr. Derek, kuna wale wenye wako na watoto wanalala nje, wengine wajui kupanga uzazi, vitu kama hizo, wanaishi maisha mbovu sana. Derek, wewe unataka ukikuwa rais, wewe ukiwafanyia nini watoto wa street? Wewe sasa. Oh, thank you for promoting. Thank you for promoting me. Now let me speak as the president of Kenya. Yes. Now I'm the president. Now let me address the nation. Yes, address the nation, please. According to myself, now as the president of Kenya, the Republic of Kenya, street children, there should be structures built for the street children in each and every town, because each and every town you must find street children. I should ensure, or the government, my government should ensure that each and every town in Kenya, there is the structures or the site where these street children can sleep, or where they can maybe those who have got children, the young ones, they can stay safe, so that during hard weather conditions, maybe this rain, maybe the sunny, they can find a place to settle. So first priority is to build the structures where these people can stay. Yes. Second priority is to ensure that during budget of every year, because this budget is being done, yes, these children should be catered for in the national planning during the budgeting period. They should plan for them so that they are well catered for. Yes. And then the third priority, because I might not talk of all the priorities, but the third priority, let me only talk of the top three. The third priority is to ensure all the basic needs, they are treated equally as normal citizens. Yes, Derek, naona Peti anasimama hapa, ni kama ana maswali anataka kuuliza kidogo. Peti, nafasi ni yako Peti. No, I have no question for him. Yeah, he's on the right track. So, yes. Yeah. Maybe ndugu, nini unaweza add hapo juu na any swali kwa Derek? Derek. Yes, how are you? Yeah, fine. Na ningekupenda kuuliza hivi. Do you think like watoto hao wenye kwenye street indiscipline inachangia ama ichangie? Okay, a good question about behavior. You know, discipline entails two party involved, and most so self-discipline is what is important. And then these children, I can say they are disciplined. They are good. A good number of them are good. They are like myself, they are like yourself, because all of them are human beings, and every human being needs respect. So if you don't respect me, don't expect respect from me. The reason as to why some of them behave in abnormal way, because they are not respected. So if you don't respect them, they won't respect you. But generally, they are respectful. And that is why, by the way, I've experienced this. Let me just share this one. Ukifika Nairobi, maybe late hours, don't ask somebody you see, huyu jamaa amevaa necktie. Don't ask him direction. Ati nimepotea, nataka unipeleke mahali. My friend, you will regret. Go and ask that street boy. Will give you exact direction. Will not do anything to harm you. So these people, they are very loyal and they are good. Yes.
Asante sana Derek. Betty. Yeah, that's so nice, and I'm so grateful that he's very right. I second him, yeah, because someone beside me, bodyguard Warena, was trying to blame these street children, and it's not good to blame them because it is already happening. We should just get a solution, or the government itself inafaa kutafuta solution how to help these street kids because they have been forgotten, they're suffering in the streets. Na hata wewe pengine hujui kama mimi mwenyewe naweza kuwa niligrow huko kwa street, you cannot know because Yes. people have stories that they cannot tell. Maybe it's my parents ndo walikuwa huko, but some people don't like sharing their stories. Yes, so of course it's your girl Madam Betty Mouth in the house, don't Yes. forget. Yeah. Yes. Then to add on top of that, almost 20,900 and something wako kwa streets here in Kenya, and majority of them are men. Yes. Majority of them are men. Actually 80% of these people who are in the streets ni mwanamume. Yes. Umeona mwanamke akiwa kwa street? Wengi. Bodyguard wa Raila umeona? But ni wenyewe wanapatanga base ya kulala. Mchana wako kwa street, usiku wako kwa nyumba wanalala. Okay. Hakuna pale wanalala bro. Mimi Wanalala mara mingi wapi? nimepita tao. Bodyguard wa Nikitoka Raila studio. wanalala wapi? Unajua there's this guy called Afrimax. Not Afrimax but Africa Avengers. Yes. Alikuwa amepiga that documentary about these people, especially those phone snatchers. You find at the end by the 10 June yake masaa 4 usiku unapata mtu amerudi Mathare, mwingine amerudi Kibich. So you find like the few when you're on the street. Hata wewe mwenyewe ndio usiku. Wewe you are talking about phone snatchers. I'm asking you, umewahi ona hawa mademu wenye unasema wako kwa streets wenye wanaendanga kulala jioni? That is my question. And tell me exactly, like unaonanga wakienda kulala which estate, to be specific. Wanaikuanga wako na base ya kulala, tusichochane hapa. Yeah, they are. So you want to tell They me have a place that to so you sleep. want to tell me that the female have somewhere to spend at night, You know- but the male don't have a place to You spend. know, it's very easy to support a male child, a female child pale kwa street and like kusupport a male child. Anaweza yeye mwenye kwa street can tell a certain man like I don't have a place to sleep. Na anaweza rent your lodging. But a guy haambiwi hivyo. Kwanza anafikiria wewe ni mwizi. A street child, be it a male or a female, There's a bado ni same tu. Tusianze kuweka because mnasemanga like watu tunakwanga bias ati male na nini wanga but that's sana. a fact. Let us not argue about a male child anawekewa lodging. Na ni mwanamume mgani anaweza enda kupangia mtu nini lodging wa streets na amempata na gang? Wako wengi. Maybe you are one of them. Maybe you tell No, us the I'm one situation. of them, but wako wengi. All right, guys, we're almost out of time. Follow me pale at Madam Petty Mouth Instagram, Madam Petty Mouth KE pale YouTube. Yes, na mgeni wetu utapatikana aje kwenye mitandao? Mimi unajua sisi tunapanga private. Yes. We don't disclose Only private part. Unaweza nifuata anytime. Only private part. Yeah. Yes. Yes. Asante sana. So guys, karibuni sana na mmekaribishwa sana hapa Mtembei TV. Your favorite, of course, your number one favorite online TV. Yes. Tumeshukuru sana kwa wanamtembei kwa kujoin, yani support wanga mnatupatia ni support kubwa sana, na without you people hatukekuwa hata hapa. So everyone mwenye anakuaga na watch hapa tunashukuru sana, tukianza na Derek Okomo ambaye amekuwa shabiki wetu sana. Every time tunaweka live anakuaga na join. Derek pale uko na furahi sana kwa muda wako, unatenga time yako kukuwa na sisi hapa. Asante sana. Mtu yote unaweza nifollow kwa mitandao ya kijamii ni Dikene White, hiyo jina unaonaga kwa screen hapo, Dikene White ama Madam Petty Mouth. Ingia pale kwenye mtandao, chagua mtu mwenye unataka uongee na yeye kati ya Madam Petty Mouth na Dikene White, ili ukitaka kutuomba tu interview ingia pale tuambie, na tutakuwa tunakukaribisha hapa ndani ya Mtembei. Tunapenda wageni sana kwa sababu nyinyi ndio mnatupatia nguvu ya kila siku kuwapatia mambo mazuri sana hapa ndani ya Mtembei. Kesho tutakuwa hapa asubuhi sana. Saa ngapi Peti? Kesho tunakuja hapa saa 4 kamili. Yes. Saa 4 kamili ama tukichelewa kidogo ni saa 4:30 tutakuwa pale na entertainment. Yes. Politics pia inaweza tangulia. So always Yes. you are always welcome.
Yes. And tell a friend to tell a friend. This is your number 1 TV channel. Yes, asante sana. Bye bye. Hey.